wumve n'amaso yawe arebe, wumve gusenga umugaragu wawe nsengera imbere yawe muri iyi minsi ku manywa na nijoro. Sabira abagaragu bawe b'Abisiraheli natura ibyaha Abisiraheli twagukoreye, ni koko jyewe n'inzu ya data twaragucumuye, twagukiraniweho cyane, kandi ntitwitondera amategeko yawe n'ibyategetswe n'amateka yawe, ibyo wategetse umugaragu wawe Mose. Amen. Twikirize ngo amen. Let's all say amen. Mwankundira mukabumba Bibiliya zanyu. Could you please close your Bibles now? Tukaganira. And then we shall talk. Maze iminsi It's been days. nigisha ku buhanuzi bwa Daniel. I was teaching about the prophecy of Daniel. Twaturutse mu itangiriro ry'icyo gitabo. We started from chapter 1. Aho twarebye Daniel na bagenzi be Hananiyasi na Mishayeli na Abedinego. When we looked at Daniel and his companions Azariah, Mishael and others. Tubabona bari Babuloni. We looked at them in Babylon. Tubabona barafashe icyemezo. We saw them when they had made up their mind already cyo kwitanga no kudahemukira Imana. To give themselves to God and not to let him down. Ariko message centrale. But the central message here, message yo natanze aho yari. the core message that was in the Bible, where namayerekwa uwo mugabo yagize. those are the visions that Daniel had. Yagize amayerekwa agera kuri 6. He had almost 6 visions. Ariko yose asana yikubira kwiyerekwa rimwe. But all those visions are linked to one vision. Niba kuri kabine tekinike bafite ifoto nari nabahaye. If the media still has the picture, please put it on. Bayinshyiremo gato nyibereke. You can put it on. Iriya shusho mureba, the image that you can see on the screen, niyo Nebukadinezari yarose. It is the one that Nebuchadnezzar had in his dream. Yari mu nzozi aguwe neza. He was in dream and he was well. Yararyamye we aguwe neza. He was sleeping in his house and he was okay. Ntabwo nzi amasaha niba ari 7 cyangwa 8. I don't know exactly what time it was where it was. Ariko igihe yarashyizweyo. But when he was sleeping, igihe yararyamye aguwe neza, when he was deeply and comfortably asleep, Imana iramukebura. God spoke with him. Narababwiye ngo ntimugakinishe inzozi. I told you shouldn't take dreams for granted. Imana iramukebura. God warned him. Imuzaho iramwiyereka. He came to him and showed himself to him. Arota ishusho imeze kuri. He had a dream with such image. Iriya shusho yari ifite ibice 4 biyigize. That image was composed of 4 Gice cya parts. mbere cy'umutwe cyari zahabu. The first part was the gold. Gice cy'igituza n'amaboko byari feza. The chest and the arm was silver. Gice cya gatatu cy'inda n'ibibero byari imiringa. The third part was composed of. Hanyuma igice cya nyuma cy'amaguru n'ibirenge byari ibumba n'ibyuma. The third part was composed of bronze and clay, and the last one was clay and iron. Arose arabiyoberwa. When he had a dream, he was totally confused. Tekereza ko igihe yari akiri muri izo nzozi, While he was still in his dream, yibazaga ati ibi ni ibiki mbonye. he was wondering, what is this that I'm seeing in the Mu dream? buzima bwanjye sinigeze ndota ibi bintu. I've never heard such a dream in my life. Atangira kuhinda umushitsi. He started trembling. Atangira gutengura. He started shaking. Atangira kubura ibyicaro. He started losing a manner of how to sit. Siwe warose mu gitondo bucya. And then the next morning came. Ahamagara abakonikoni n'abapfumu. He called the sorcerers, astrologers, ahamagara abanyabwenge bose bo muri Babuloni. the wise men of all Babylon. Abateraniza muri sare y'ibwami. He gathered them in the palatial hall. Arababwira ati bagabo bavandimwe. And you told them, brethren, naraye ndose inzozi. I had a dream. Ariko izo nzozi zanywe nanazibagiwe. But I can't remember the dream that I had last night. Imana uko ikora. This is how God works. Listen. Nta kuntu umuntu yarota inzozi ziteye ubwoba ngo azibagirwe. Normally there's no way somebody can have a troubling dream. Ahubwo ahora azibuka buri munsi. But you always remember them. We rero yamaze kuzirota Imana izimukuramo arazibagiwe. After having the dream, he forgot completely. Barashoberwa. They were totally confused altogether. Baramubwira bati nyakubahwa. They told him, Your Majesty, iyaba wari ugerageje kurotorera abagaragu bawe ibyo bintu. if you only try to tell the dream to your servants,
tuba tugerageje nk'uko twagiye tubikorana. We could try and tell you its interpretation as we did in the past. Ariko icyo tubwira kirakomeye. But what you're asking is absolutely different. Ntawabishobora. Nobody can understand. Mwari muzi ko hari Imana izana ibintu bidashoboka. Do you know that sometimes God kubera umugambi wayo ifite. allows impossibility? Mwari muzi ko hari igihe burizamo bimwe. Sometimes even kugira ngo allows. ikemure ibindi bibazo. He lets some Mwari problems muzi ko hari igihe iteza ibibazo. Do you know that he allows kugira ngo problems ikemure ibindi bibazo. so that he may solve other aho wari uzi problems? ko ibyo bibazo wahuye nabyo Imana ishobora kuba ifitemo impamvu. Do you know that God may have a hand in what you're going through? izayigaragaza mu minsi izaza. And yet God will reveal it in the future. ukazabibonesha amaso yawe. And you shall see it with your own eyes. Round of applause, brethren. Reka nihute. Let me rush a little bit. Witwa Ariyoki ari komanda. Arioch was chief in commander. Bamuha aferi yo kujya gushaka n'abandi banyabwenge. And he was given a mission to go and search for other wise men as well. Ajya kwa Daniel. He went to Daniel. Ambwira ati nta makuru mwamenye. He told him, haven't you heard? Ibwami habaye ikibazo. There is a problem in the palace. Nebukadinezari yarose inzozi. Nebuchadnezzar had a troubling dream. Ziramuyobera. And he couldn't fathom the dream. None abanyabwenge bose bakatiwe urwo gupfa. And all the wise men will be kandi sentenced. mwibuke ko namwe murimo Daniel we. And remember that you're among the wise Daniel men. we nawe wibuke kuri muri abo. Daniel, remember you are among. Nubwo utari uhari bahamagara abandi. Though you are not present when they call ariko nawe others. uri uwo muri bo. But you're among the wise men. Barakuntumye rero. They have sent for ngo they sent for nawe uze you. witaba ibwami. You should come as well. Daniel nta mususu. Daniel without any Daniel fear. ntabwo. Without any fear. Bibiri avuga ngo abazi Imana yabo. The Bible says they that know their God, bazakomera. they shall be strong. Nibamara gukomera. And after being strong, bakora iby'ubutwari. they shall do the Bwira mwene so exploits. ngo nibuze Imana yawe. Tell your neighbor if you know your Ntuterwe ubwoba God. n'ibyo ubona. Don't you be afraid by what you see. Daniel amubwira tumva. And Daniel said, listen, genda ubwire Nebukadinezari ko ejo nzaza. tell King Nebuchadnezzar that I will be there kandi tomorrow. nimpagera And once I come, nzamusobanurira ibyo I bintu. shall give him the Daniel interpretation. abivuga mu kwizera. Daniel said it in Imana faith. twambike kwizera gushikamye. May God give us unwavering faith. amubwira ati nzabimubwira He nta said, kibazo. I shall give the interpretation of the dream. Ariyoki aragenda. Arioch left. Daniel ahamagara bene se. And Daniel called his companions, b'abahungu batatu. the three brothers. arababwira ati dusenge. And he told them, guys, we should pray right here. arababwira ati dusenge. He told them we should take time to pray and intercede. abatekereza ibyo bamubwiye. He told them what they had told him. barasenga. They took time to pray. ntabwo biri tubwira ko bafashe iminsi wari umunsi umwe nijoro. The Bible doesn't tell us it's many days, it was just a day. birirwa basenga basaba Imana ngo ibarokore. They spent the whole day praying to God to save their lives. umva icyabaye. Listen what happens. ngo bigere mu ijoro bafata akanya ko kuruhuka. Late at night they took time to rest a little bit. baruhutse. As they were resting, cya gishushanyo. the image, ya shusho the image, iramanuka it came down iza mu maso ya Daniel. in the vision. In the vision, Imana imuha ibisobanuro ihereye ku mutwe. God gave him. arambura amaboko. God gave him description from the head. arayibwira ngo ndagushimye Imana ikomeye. He stretches his hand and say, I thank you, uri God. Imana ireba ibyihishe. You're a God who sees the kandi hidden things. ndagushima ko umpishuriye ibi. And I thank you for you've revealed this to me. mu gitondo The next morning, ajya kwa he Nebukadinezari. went to King Nebuchadnezzar. hano b'abahungu batanu. I want to ask the five guys to b'abahungu come. batanu bihute. 5 guys to come over. aravuga ati nyakubahwa Nebukadinezari. He said, live long, O king. nzaza I will come. kandi nzagusobanurira And ibyo I wabonye. shall tell you the dreams. muhagarare kwa kundi twabikoze. aramubwira tumva ntega amatwi. He said, listen attentively. tega amatwi mwami. Listen to me, king. kiriya gishushanyo waraye urose. The image that you had in your dream. Imana yaguciriye amarenga kutazagumaho. God was telling you that you won't reign forever. ubwami bwawe ntabwo buzagumaho. Your kingdom won't be eternal. uriya mutwe wabonye wa zahabu. The head of gold that you ni saw, ubwami bwawe bwa Babuloni. it is thy kingdom of Babylon. bwarakuze burasagamba bwigarura isi yose. It grows so big and it took the whole world. abami bo mu isi n'ibikomangoma bugamye munsi yabwo. The king and the princess found rest. ariko igihe kigiye
kuzagera But a time is coming. ntabwo ukizi nanjye ntabwo nyizi I don't know exactly the time. ubwami bwawe bukurweho But your king will be removed. nibumara kuvaho And once your king is removed, uzakurikirwa n'ubwami bwa kabiri it will be replaced by the nabwo second buzaba kingdom. bukomeye pe It shall also be great. nabwo buzigarurira isi yose pe It shall took over the whole world. ariko nabwo buzagera igihe buveho Nonetheless, it shall have an end as ahubwo well. ati nyakubahwa kandi And he said, Your Majesty, nyuma y'ubwo bwami bwa kabiri after the second kingdom, yanda n'ibibero the belly and the thighs bimeze nk'imiringa that are like silver, hazaza ubwami bumeze nkabyo there will be a kingdom like nabwo it. buzahitinga It shall also bwira mwene be songa great. ibintu byose bizahitinga birangire Tell your neighbor everything has its own time. mbabarira umumbwire mubwire ngo bizahitinga ariko birangire Things will heat up, but they'll have a nta name. na kimwe kitazavaho Everything shall surely have a keretse name, abera n'itorero gusa except the saints and the muri church. byavuze ngo isi n'ibizavaho n'ijuru The rikavaho singer said, ariko uwizera azakomeza ahagarare the singer sang and said, whether the abona earth amasezerano and heaven moved by the aramubwira ngo kandi and he said, nyuma y'ubwo bwami bw'abamedi n'abaperesi after the kingdom of the Persians, hazaza ubwami bwa gatatu there shall be another third kingdom bw'abagiriki of Greeks. bene da abize hano babizi neza Believers, those who understand nta well. kintu cyayitinze nk'ubwami bw'abagiriki There is nothing that had success abize as umugabo wo bita Alexander the Great cyangwa Alexander mukuru those who know the Alexander the Great. yabaye umusirikare w'indwanyi He was such mu a gitabo fierce army. cy'amakabe cya mbere In one book, gice cya kabiri Maccabee, the first book, aravuga ngo Alexander amaze kwigarura ibihugu byose it says when Alexander has conquered the whole ngo world, agenda anesha abami he went on conquering kings and ngo kings. aragenda agera iyo gihera niko byanditse He went towards the end of the earth, ngo ntihajyana n'umuntu n'umwe urevura niko byanditse and nobody said anything. nta washoboye kurevura Nobody said anything. nta washoboye kuvuga imbere ye Nobody said anything ariko before him. Daniel aramubwira ngo nyakubahwa But Daniel told him, Your ubwo bwami Majesty, nabwo nubwo buzacecekesha abandi though that king will silence ariko all other nabwo kingdoms, buzavaho but shall also have an end. arakomeza He goes on. ahambwa ati ubwami bwa kane He says the fourth kingdom, buzaba bumeze nk'ibyuma it shall be of iron. buzamenagura ibintu byose It shall break everything, nta n'ikizahagarara imbere yabo and nothing will stand. ariko nabwo buzavaho Nonetheless, it shall also have an end. aramubwira ngo nyuma y'ubwo And bwami he said, rero right after that kingdom, imana izimika ubwami bwayo God will bring his own kingdom. tuzamure imana amaboko bene Glory, let's put our hands together. tuyikomere amashyi bene da Let's clap for the Lord. imana izimika ubwami bwayo God will bring his own kingdom buzaba burimo abera b'imana that shall have the saints of ubwo the bwami Lord. buzaba ubw'amahoro That kingdom of ubwo bwami peace. buzaba butafite indwara It won't have any ubwo bwami disease. ntabwo buzavamo intambara There won't no ubwo woes. bwami ntabwo buzabamo ibyorezo It won't have any ubwo bwami disease. ntibuzabamo ibyago There won't be any ahubwo calamities. buzaba ubw'iteka But it ryose shall be eternal kingdom. aramubwira ati gusobanura inzozi ni uko nguko nyakubahwa And you say that's the interpretation of the murakoze dreams. imana ibaha umugisha komera imana amashyi Shall you clap for the Lord? uyu munsi ndigisha iki Today, what am I going to preach about? nyuma y'ibyo byose After all that, Daniel yagize iyerekwa rikomeye Daniel had such a great vision. abona ibihe bizaba bihanamiye ubwoko bwe He saw the troubling times that will come against his mbere ya people. byose ntabwo yari azi He- uko aferi y'abayuda yari imeze He had no idea what was going on with the Jews. amashusho muyakureho ngira ngo ntabwo yari abizi He had no idea what was going on. ntabwo yari azi ubuhanuzi bwahanuwe He didn't know the prophecy that was ntabwo yari prophesied. azi ibyavuzwe kuri bene He wabo didn't know what was spoken about his people. ntabwo yari azi ibyandikiwe abayahudi He didn't know what was written to Jews. akomeje kumva abura amahoro When he couldn't have peace at all, ajya mu bubiko bw'ibitabo he went where they were keeping books. akuramo igitabo cya yeremiya And he got the book of Jeremiah. atangira kugisoma And he started reading the book. agisomye As soon as he read the book, asanga abisirayeli akaga barimo he found out that the Israelites, the challenge they are facing, bazakamaramo imyaka 70 it shall last for 70 years.
kandi muri icyo gihe bajyanwaga, And during that time they were taken captive. abantu bamwe barababwiraga bati ibi bintu bizashira vuba, Some were telling them this is going to last for a short time. ntabwo turi bumare muri Babuloni umwaka cyangwa ibiri, We will spend a year or 2 years. nidukabya tuzamarayo ibiri. If it takes too long, probably 2 years. haduka n'abahanuzi And even prophets came. nabo bakagenda abantu baba bati muhumure, They would just say, be comforted, fear not. muhumure, Do not be intimidated. ntabwo tuzatinda, We won't delay. ntabwo tuzatinda i Babuloni, We won't take long in Babylon. turamarayo umwaka umwe We cyangwa shall ibiri. only spend a year or 2 years. ariko Yeremiya wahanura But Jeremiah, when he was prophesying, yarababwiye atumva, he told them, listen, nimushaka mutuze mwicare hamwe, it's better for you to settle in. Babuloni muzayibamo muyibyariremo, You shall dwell in Babylon, give birth in Babuloni Babylon. muzayibamo muyigiremo abuzukuru, You shall have grandchildren in Babylon. kandi ntabwo bizaba ibyo bitabaye, ntabwo igihe kizarangira bitabaye. And that's going to happen. You have to see that. aho twasomye muri Nehemiya, Where we read in the book of Nehemiah, we ntabwo ari uko byanagenze, it's not the same thing. ntabwo ari iyerekwa yagize, It wasn't a vision. ahubwo ngo igihe bari i Babuloni, But during the time they were in Babylon, Hanani umugabo umwe muri bene se yaraje, Hananiah, one of the brother, aramubaza ati byagenze bita amakuru ki he Yerusalemu, asked him, what's happening? What's the news of Jerusalem? hamwe ati harya mwebwe kuva muje kuko Daniel yagiye mu ijyanwa rya mbere, He told him because Daniel was hari taken. hashize imyaka iri hagati ya 20 na 15 It was more than, I think, between 15 and 20 years. aramubaza ati bimeze bite, And he asked him, what's going on? What is happening? Hanani aramubwira tumva, Hananiah said, listen, igihugu cyarasenyutse, the country has been destroyed. cyabaye amato, It's desolate. nta kintu kigihari, Nothing in the country. kandi Nehemiya we And Nehemiah, n'urusengero rwarashenye, even the church was destroyed. igihugu cyarashenye, The whole country lies in rubble. bimeze nabi, Things are not working out. n'abantu basigaye barasuzugurwa bagatuka.